ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. Been assailed by this move of the government of India of removing J&K as a state and converting them into two union territories. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വിജയരാഘവൻ, CPIയുടെ മേധാവ് പ്രകാശ് ബാബു, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സഖാക്കളെ, ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ച നടപടി സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ 3 ഭാഗങ്ങളായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ നടപടി അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ പരസ്യമായ നിരാകരണമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയായ മതനിരപേക്ഷതയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ, കാശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച ഈ നടപടിയിലൂടെ, 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. The Constitution of India prescribes that the borders of any state of India can be changed or altered only when there is an approval or a resolution to that effect by the elected state assembly. That is exactly how Uttarakhand was formed, Jharkhand was formed, Chhattisgarh was formed, and Andhra and Telangana were separated. But here, what the central government did, they had prepared for this for a long time. First, they withdrew from the coalition government they were part of in the state. The state government fell. When there was a possibility of an alternative government, which the National Conference and the Congress Party were putting together, they dissolved the assembly and put it under central rule. And in the central rule, with the governor as the main administrator, they bring a resolution in the parliament using Article 367 of the Constitution to interfere in Article 370 through a presidential order. And on the basis of that presidential order, they bring a resolution in Parliament, and because of the majority that they have, they get it passed, and in one stroke, the state is dissolved and 2 union territories are formed. So this is a direct attack on federalism in the sense, tomorrow any state in the country can be put under president's rule, under central rule, and that state can be divided into 2 union territories by taking the authority of the governor of the state, who in the absence of the assembly, they have interpreted as the elected assembly, and taken that consent, they can alter the dimensions, boundaries and character of any state in India. Now this is the potential precedent that they have set, and that is a very, very dangerous thing for Indian democracy and our constitutional order. നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭകളുടെ അവർ പാസാക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർലമെന്റിനും കേന്ദ്രത്തിനും അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭജനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ്. എന്നാൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു പദ്ധതി നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ച ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് കാശ്മീരിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അവിടെ ഒരു സഖ്യ സർക്കാർ BJPയുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. ആ സഖ്യ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി. അതിനുശേഷമുള്ള ഇടവേളയിൽ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടും ചേർന്നുകൊണ്ട്, നാഷണൽ കോൺഫറൻസും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉറപ്പായ ഘട്ടത്തിലാണ് കേന്ദ്രം നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടിക്ക് അമ്മേ തുടക്കം കുറിച്ചു. അതോടുകൂടി ഗവർണർ ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭയുടെ അധികാരം ഗവർണറിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ നടപടികളിലൂടെയെല്ലാം കേന്ദ്രം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 367 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 367 മാറ്റി തീർക്കുന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ, അത് 370 ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അധികാരം നൽകുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 367 അത് പാസാക്കുന്നത് ഗവർണർ നൽകുന്ന ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമോ അത് നൽകേണ്ട ശുപാർശയ്ക്ക് പകരം
കേന്ദ്രം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവർണറെ കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുന്നതിനും അതിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് കാശ്മീരിനെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന പ്രമേയം പാർലമെന്റിനകത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി പാസാക്കുന്നതിനും BJPക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് കാശ്മീരിനകത്ത് മാത്രം പരിമിതപ്പെടാൻ ഇടയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. നാളെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയും ഇതേ രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അപകടകരമായ സൂചനകൾ ഈ നടപടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. ഫെഡറലിസത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നിയമസഭകളെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാം എന്ന സൂചന കാശ്മീർ നൽകുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ആ ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭയ്ക്ക് പകരം ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കുന്നതിന് പ്രസിഡന്റിനും സംസ്ഥാനത്തിനും അധികാരം നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എവിടെയും പ്രതിഫലിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടം എന്നുള്ളത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും അതിന്റെ അതിർത്തിയെയും അതിന്റെ ഘടനയെയും ഏത് ഘട്ടത്തിലും കേന്ദ്രഭരണത്തിന് മാറ്റിത്തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാപരമായ നടപടിയുമാണ് കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ഈ നടപടിക്കകത്ത് നാം കാണേണ്ടത്. A lot of confusion and a lot of disinformation is spread by the BJP after what they have done by stating that now Kashmir is completely integrated with India. Now it is the real independence of India because India is operating under one constitution and everybody has come together. And they say that Article 370 was a special concession given by Nehru and the then Congress leaders to the people of Kashmir. This is a complete distortion of actually what happened in history. When India was being partitioned, according to the Mountbatten Plan, all the princely states were asked with whom they would wish to join India or Pakistan. Except for 3 princely states, all other states said that they would join India. These were Hyderabad under the Nizam, Junagadh under a Muslim ruler, and Jammu and Kashmir, the Dogra Empire, as they called it, the Dogra Kingdom, under Raja Hari Singh. Maharaja Hari Singh said the histories of Hyderabad and Junagadh are different. I mean, that I'm not going into now. But Maharaja Hari Singh said that he would prefer not to join either India or Pakistan, would like to be an independent country which will be bordering India, Pakistan, China and Soviet Union then. And because of its strategic geopolitical location, United States of America was very, very interested and keen that it should be an independent country that it could control. So when he wrote that letter to Mountbatten, he said, I want some more time to consider of these 3 options, which one I will take. Pakistan, India or remain independent. When he asked for this time, while during this time, Pathan, what are called known as the raiders, they were sent by Pakistan to try and forcibly occupy Kashmir into Pakistan. These Pakistani raiders fought through, looted mercilessly and reached Srinagar. The only people fighting them were people who later were part of the National Conference under the leadership of Sheikh Abdullah, who was revolting against the feudal oppression of the feudal kingdom. At that stage, Raja Hari Singh, he tells Mountbatten that you please protect me from these Pakistani raiders. But that protection cannot be given unless he becomes part of India or agrees to join India. So it is under that circumstances, he agreed to join India and that instrument of accession was signed, and then the Indian army was airlifted and Pakistani raiders were beaten back. But then they occupied 1/3 of Pakistan today at that point of time because of the ceasefire that came.
So this is the history in the background of which Raja Hari Singh joined the Indian Union, agreed to join. The joining was not complete. He agreed to join the Indian Union under this country, under this situation, which at the same time, while the Muslims in Kashmir were fighting against Pakistani raiders, the Praja Parishad, that is the earlier avatar of today's BJP, they were siding with the Maharaja and saying that this Jammu and Kashmir should be an independent country. Today they talk of integrating India, but their role then was against the state joining India and being an independent country, and their whole target was the Muslims and not the independence and integration of India and J&K joining India. That is the duplicity that is there now. And that is why these circumstances and background must be understood. Article 370 was brought in at a particular meeting called by Sardar Vallabhbhai Patel at his house in Delhi, where he invites both Jawaharlal Nehru and Sheikh Abdullah. And then this temporary provision is made in the article so that the Constituent Assembly of J&K, they will elect a Constituent Assembly. That Constituent Assembly will decide on their constitution. And after that, the agreement between the between both the units will take place. Till then, Article 370 was to remain. And what was that instrument of accession? Raja Hari Singh signs on saying that I will accede to India, where India has exercised only on 3 areas: defense, foreign affairs, and communications. All other issues are issues where we will subsequently decide whose authority will prevail. For allowing that subsequent decision to come, Article 370 was brought in. So this reality of history is today obfuscated by jingoistic propaganda, saying that we have integrated the country, what has not been done for 70 years. The country was integrated because India declared itself to be a secular democratic republic. They did not join Pakistan because Pakistan said they were an Islamic state where the feudal oligarchy and the feudal landlords will remain. India was talking about land reforms, and they were talking about continuing the feudal pattern, and they were an Islamic state, so they preferred to join a democratic secular state. And this is the background. The Sheikh Abdullah was playing that progressive role. The Praja Parishad of today's BJP's forefather was playing the opposite role. And these were the conditions in which Article 370 came. ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരവേലകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രചാരവേലകൾ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അവർ പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി 370 വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റത്തോടുകൂടി കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമായി. അതോടുകൂടി ഒരു ഭരണഘടന, ഒരു രാജ്യം എന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു. 70 വർഷം കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ 370 കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരു വകുപ്പ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് BJP അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ശ്രമം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും വസ്തുതകളുടെയും പൂർണ്ണമായ നിരാകരണമാണ്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ 2 വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുക, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരുക. ഹൈദരാബാദ്, ജമ്മുകാശ്മീർ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലകൾ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. ഈ 3 രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയോടോ പാകിസ്ഥാനോട് ചേരാതെ സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രങ്ങളായി മാറണം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിൽ കാശ്മീരിൽ രാജ ഹരിസിംഗ് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ചേരാതെ കാശ്മീരിനെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രമാക്കണം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അതിരുകളായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം, ഏറെ തന്ത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഭൂപ്രദേശം എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തത്. അന്ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഈ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം എന്ന നിലപാടിനെയാണ് പിന്തുണച്ചത്. മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഈ 3 വഴികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് സമയം എടുക്കണം എന്നുള്ള ഹരിസിംഗിന്റെ നിലപാടിനോട് ആ ഘട്ടത്തിൽ യോജിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ചേരാതെ മൂന്നാമത് ഒരു നിലപാട് എന്നൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കണമെന്ന സമീപനം. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു കടന്നാക്രമണം കാശ്മീരിനെ പാകിസ്ഥാന് ചേർക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഹരിസിംഗിനെയും രാജവംശത്തെയും ഭയചകിതരാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേരണം എന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. രാജ ഹരിസിംഗ് മൗണ്ട് ബാറ്റനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ വരുന്നത്. ആ വ്യവസ്ഥ രാജാ ഹരിസിംഗ് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളം കാശ്മീരിലേക്ക് കടക്കുകയും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ പട്ടാള വിഭാഗത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. അതിൽ 1/3 ഭാഗം പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കാശ്മീരായത് ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ രാജാ ഹരിസിംഗ് അത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സമ്മതിച്ചതാണ്. അത് ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേരുന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പഞ്ചാബിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രാജവംശം അത് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി കാശ്മീർ നിലനിൽക്കണം എന്ന സമീപനത്തോടെയാണ് ഇന്ന് BJPയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നുകൂടി നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇതാണ് 370 നയിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം ശരിയായ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് തുടർച്ചയിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, അദ്ദേഹമാണ് ഡൽഹിയിൽ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത ആ യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 370 നയിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ കാശ്മീരിന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭരണഘടന അസംബ്ലി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആ ഭരണഘടന അസംബ്ലിക്ക് കാശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇന്ത്യ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേഖലകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏതെല്ലാം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രതിരോധം, വിദേശം, വാർത്താവിനിമയം, ഈ 3 മേഖലകളിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ അധികാരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു. മറ്റേതെല്ലാം മേഖലകളിൽ കാശ്മീരിന് അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയും, ഇതെല്ലാം ചർച്ചകളിലൂടെ നിശ്ചയിക്കാം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയും വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് 370 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തെറ്റായ പ്രചാരവേലമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 70 വർഷമായി തുറന്നിരുന്ന ഒരു തെറ്റിനെ ഇന്ന് ശരിയാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് ഈ പ്രചാരവേല ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധമാണ്. കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിൽ ചേരാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അവരുടെ ജനതയുടെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം അത്തരം നിലപാടിന് അനുകൂലമാകുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാകാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ്. പാകിസ്ഥാൻ നിശ്ചയിച്ചത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി മാറാനാണ്. പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫ്യൂഡൽ ജന്മിത്വത്തിൻ്റെതായ സംവിധാനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭൂപരിഷ്കരണവും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭാഗമാകാനാണ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാശ്മീരിനകത്ത് ജനാബിലി ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ ആകെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരവേലയ്ക്ക് ഇന്ന് BJP ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വസ്തുതകൾ ശരിയായി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു തെറ്റായ പ്രചാരവേല, ജമ്മുകാശ്മീരിന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകമായ പരിഗണന നൽകുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം കാണണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ട്. 371 371A മുതൽ I വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പരിഗണന നൽകുന്നതാണ്. അതിൽ പ്രധാനം വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവയെ കൂടാതെ ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രത്യേകമായ പരിഗണനകളുണ്ട്. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുമ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അംബേദ്കറാണ് 370 സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കാശ്മീരിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഈ പ്രചാരവേല തെറ്റാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണനകളിൽ തൊടാതെ കാശ്മീരിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക പരിഗണനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കളയാനുള്ള നീക്കം കാണുന്നത് കാശ്മീർ മാത്രമാണ്
ഈ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ്. BJPക്ക് സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കാശ്മീരാണെന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ BJPയുടെ വർഗീയ അജണ്ടയുടെ പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഗീയ താല്പര്യമാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യമായ പ്രചോദനം എന്നുള്ളത്. അത് മതനിരപേക്ഷതയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഫെഡറലിസത്തിന്റെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം കൂടിയാണ്. Today there is, they keep propagating that nobody from outside India other than Jammu and Kashmir can go and buy land in Jammu and Kashmir. Yes, that is correct. But the same condition applies to Himachal Pradesh and Uttarakhand also. The same provision applies to Sikkim and many other northeastern states. But why is there no propaganda against them? And why is there only propaganda against Jammu and Kashmir, saying that others cannot go and buy land? That is because their design is to change the demographic composition of Kashmir, Jammu and Kashmir, and in order to change it, settle Hindus who will go there and buy the land and settle more and more Hindus, so that the demographic composition from being a Muslim majority state, it will now be converted into a Hindu majority state. This is exactly the model that Israel follows today by asking the Israeli Jews to go and occupy Palestinian lands and then legalize that occupation. And this is the manner in which they are seeking the demographic transformation of that area, and that is the purpose clear that is behind this move. മറ്റൊരു പ്രചാരവേല പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീരാണ്. അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് വസ്തുതയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും എതിരാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ആസാമിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് പോയി ഭൂമി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. മിക്കവാറും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ഭൂമി വാങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ അത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കാശ്മീരിനെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ ജനഘടനയുടെ, അതിന്റെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഘടനയെ മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിതമായ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ BJP ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾ പോയി അവിടെ ഭൂമി വാങ്ങുകയും ഭൂമി വാങ്ങി അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ഇന്ന് കാശ്മീരിലുള്ള മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന അവസ്ഥയെ മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന്റെ മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജൂതന്മാർ പാലസ്തീന്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി വാങ്ങുകയും അവിടെ താമസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി അവിടുത്തെ ഈ ഘടനയെ, ജനഘടനയെ, വംശഘടനയെ മാറ്റി തീർത്തുകൊണ്ട് അധിനിവേശത്തിന് ആധികാരികമായ നിയമ പിൻബലം നൽകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ആവർത്തനത്തിനാണ് ഇവിടെ BJP ശ്രമിക്കുന്നത്. So now, after the 370 is adopted and the Constitution of India is adopted, after we become a republic in 1950, the Constituent Assembly of J&K is also elected, and then Sheikh Abdullah as the Prime Minister of J&K, Sheikh Abdullah and Nehru discuss in detail on what should be the separation of powers as envisaged in Article 370, and they come to a thing that is known as the Delhi Agreement of 1954. 1954 Delhi Agreement. This agreement contained all the details, 1952, this contained all the details of how they envisaged the separation of powers under the overall control and authority of the Constitution of India. But that was never put into practice. The Constitution of India being supreme, and within that Constitution certain allotment of powers, which is part of the Delhi Agreement, that never was put into practice. Next year in 53, Sheikh Abdullah was arrested by Nehru on charges saying that he was hobnobbing with the USA to become an independent country. But whatever it was, he was released and then re-arrested. And then finally, the arrest and re-arrest, and Sheikh had to spend more than 11 years in jail. During that period, the uncertainty that was there, the people of Kashmir felt, both Kashmir, Jammu and Ladakh, all three, that the government of India is betraying on their own promise. That then begins the sense of alienation. And when the sense of alienation was growing, at that stage, under Indira Gandhi, elected governments were toppled,
and foisted, puppet governments were foisted. That led to more discontent. And this entire manner in which the Article 370 and the promises was betrayed down the decades by various central governments created a greater alienation among the people of Kashmir. And this alienation was used by Pakistan, who was always interfering to make sure that J&K can be taken into their side, if not J&K, at least the Kashmir portion of it, into their country. They started creating infiltration and disturbances in Jammu and Kashmir, which is what we now call cross-border terrorism. So betrayal and alienation of the people on one hand, this growth of terrorism and cross-border terrorism on the other hand, created a situation of complete instability in the state. And therefore, this betrayal has reached such an extent that there are today in our constitution 97 provisions which can only be legislated by the parliament. Out of this 97, 94 are applicable to J&K. So Article 370 only remained on paper. All other rights except for 3 of the rights to legislate, all other 94, Jammu and Kashmir had to accept what India decided. So it is not that Article 370 gave some sort of an undiluted autonomy. That autonomy promise was completely denied and deprived. And that is what led this combination of alienation and cross-border terrorism to this situation of instability. In that situation, in Parliament, you remember in July 2010, you were also there. Huh? Then, in July 2010, there were big debates in the Parliament. After great delay, we forced the Modi government to send a parliamentary delegation. They went there because of that stone pelting, more than 100 people being shot dead, complete uncertainty in the valley, and therefore at that point of time this delegation went. So the earlier betrayals apart, what this delegation also prescribed was betrayed. I'll come to that. ആർട്ടിക്കിൾ 370 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതും ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നതും 1950-ലാണ്. അതിനുശേഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജമ്മുകാശ്മീരിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭരണഘടനയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയും അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയായിരുന്നു ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമുള്ളത്. നെഹ്റുവും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയും നടത്തിയ ചർച്ചകളിലൂടെ അധികാര വിഭജനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു. 1952 ഡൽഹി കരാർ അധികാര വിഭജനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കരാറിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിൽ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നയിച്ച ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 1953 നെഹ്റു ഗവൺമെന്റ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അമേരിക്കയാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര രാജ്യം എന്ന വാദത്തെ, കാശ്മീർ സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യമായി നിൽക്കണം എന്ന വാദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു നടപടി എന്ന് കാണണം. അദ്ദേഹം ഒരു ഇടയ്ക്ക് വിട്ടയക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ 11 വർഷത്തിലധികം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ജയിലിലായിരുന്നു. ഈ കാലയളവ് വല്ലാത്ത അനിശ്ചിതത്വവും ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി. സർക്കാർ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന ഒരു ബോധം ജനങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇത് ജനതയെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാശ്മീരിലെ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുകയും തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ മറ്റൊരു സർക്കാരിനെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് എതിരായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ വഞ്ചനയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഒരു സംയോജനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ അതിസമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം ശക്തിപ്പെടുന്നത്. ജമ്മു കാശ്മീർ, പ്രത്യേകിച്ചും കാശ്മീർ മേഖല തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെയും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തെയും ഉപയോഗിച്ചു. ഈ വഞ്ചനയുടെയും അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും തുടർച്ചയിലുള്ള അസ്ഥിരാവസ്ഥ സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിച്ചതിനെ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് നാം കാണേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 370 എന്നുള്ളത് കടലാസിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സവിശേഷമായ അധികാരത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് 97 ഭേദഗതികൾ വന്നപ്പോൾ ആ 97 ഭേദഗതികളിൽ 94 ഭേദഗതികളും അതേപോലെ തന്നെ ജമ്മുകാശ്മീരിനും ബാധകമായിരുന്നു.
370 എന്നുള്ളത് കടലാസിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണത്. 370 സ്വയംഭരണം നൽകുന്നതിനുള്ള വകുപ്പായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് പ്രായോഗികമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത്. ഇവ സൃഷ്ടിച്ച അന്യവൽക്കരണമാണ് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയത്. 2010 പാകിസ്ഥാൻ അത് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെതായ ശക്തിപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ 100-ലധികം ആളുകൾ വെടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ട കാലത്ത് പാർലമെന്റ് വിശദമായി ഈ പ്രശ്നത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സർവകക്ഷി സംഘത്തെ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. And after that delegation, when we met, earlier also there was a delegation in which I had also gone with Chidambaram, when he was the Home Minister, now with Rajnath Singh as the Home Minister, met everybody except the separatist leaders. So I said that I'm going to meet them also, and told Rajnath Singh and went to meet some of the separatist leaders. So they said, why are you meeting the separatists? They want Jammu and Kashmir not to be with India. I said, I'm meeting them to convey to the people that we want to separate the separatists from the people. They want to separate the people from India. We want to separate the separatists, but that is the line which they did not follow. But finally, in the communique that was issued, promised two things. One, confidence building measures, and the other was that we'll start a process of a political dialogue with all stakeholders. This was read out by Mr. Rajnath Singh himself 3 years ago. But down these 3 years, they did nothing. They not only did not do anything, on the contrary, increased the military presence there in the state, and the direct control, not by the central rule, but through a military rule. That control was what was tightened. So this entire manner in which they did and they betrayed further alienated. And the manner in which this operation was conducted. For nearly 2 weeks earlier, people were being warned saying, store your rations for 1 month. Additional troops, some tens of thousands of additional troops have already been sent. And the world's most concentrated military area, if you look at it in geographical terms, is the state of Jammu and Kashmir in India, in the whole world. You have that many military personnel there, military or paramilitary, and it's virtually an occupied territory today. People were warned to store up. 2 days before this the parliamentary took place, they cut off all communications. No cell phone, no internet, no land phones. All the schools and colleges, everything was shut except for emergency services. Even in the hospitals, there were no medicines. And in this itself created a panic of saying what is going to happen. And this added to the further potential for lots of disturbances that are likely to occur. And that is how, once the decision was taken, till now they keep saying that the situation is normal, but till now the telephone lines and communications in the Kashmir Valley have not been restored. And government says everything is normal, but all international agencies, the BBC, Al Jazeera, New York Times, The Guardian, all international have published detailed reports from their correspondents of the number of protest actions that are taking place, number of people who are injured. And to make it worse, all the political leaders who were open and talking to the central government to cement this process between India and the J&K, they were all preemptively arrested. No one knows what are the charges, not produced before any judicial authority. They have been kept under house arrest. And in this manner, without the charge, without the judicial authority issuing any authority to keep them detained, this is happening. ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ആ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പൊതുവായ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കമ്മ്യൂണിക്കെ ഒന്ന് ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായിരുന്നു, രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിലൂടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാശ്മീരിനെ നയിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കയ്ക്ക് അനുസൃതമായ തുടർ നടപടികളൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല.
ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല, അതിന് പകരമായി കാശ്മീരിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണമായും സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കാശ്മീരിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഈ വഞ്ചന കൂടുതൽ അന്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിച്ചു. അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പട്ടാളത്തിന്റെ അമിതമായ കേന്ദ്രീകരണമാണ്. നാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനിക സാന്നിധ്യമുള്ള ഭൂപ്രദേശമായി ഇന്ന് കാശ്മീർ മാറിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളെയും നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി. സെൽഫോണുകളും ഇന്റർനെറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുമില്ല. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കുമില്ല. ആശുപത്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ മേഖലകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ജനങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഭീതിജനകമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിലേക്ക് ജനജീവിതം ആകുന്നു എന്ന് കേന്ദ്രം തുടർച്ചയായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേവരെയും ടെലിഫോൺ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളും അതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളും, BBC, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ, ഗാർഡിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെയും അത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ജമ്മുകാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനപിന്തുണകൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലെ ഭവന അറസ്റ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമാധാനാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പകരം സൈനികമായ ആധിപത്യത്തിന്റെ വടികൾ, ഇസ്രായേലിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരാനാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി അതിന്റെ സവിശേഷമായ അധികാരത്തോടെ ഇത് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരു ജനതയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ഒരു പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സമീപനം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക എന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. So these apprehensions that I was talking to you about, I learned when we visited Srinagar on the 9th of, on 3 days after this thing happened, on the 9th of August. Along with CPI General Secretary Raja, Comrade Raja and I had gone there in the morning. On the 8th, I write to the Governor of Jammu and Kashmir saying that I am coming to visit my party Central Committee member, the tallest left leader in Jammu and Kashmir, 4 times elected, continuously elected MLA, Comrade Muhammad Yusuf Tarigami. He is reportedly unwell. Nobody knows his whereabouts. So I'd like to visit him. And therefore, I sent that letter. Of course, no reply came. But then next morning we went. When we went to Srinagar, immediately the policemen, there was a big posse of policemen, the aero bridge, when you leave the aero bridge, immediately there they caught us. They took us away into some private room. We said, what is the matter? Why are you taking us away? I mean, they said, no, some senior officer will come and tell you. So senior officer comes saying, sir, I am under instruction, the one DSP, I think, instruction that you should not be allowed to leave the airport. I said, under whose orders has it come? The judicial officers will come and they'll explain to you. Till then, you cannot leave this room. So we said, are we under arrest? He said that the judicial officer will come and tell you. The judicial officer comes after half an hour. And the lady, Kashmiri lady, she shows us a judicial order which says they're prohibitory orders, therefore we cannot leave. When I argued prohibitory order, section 144 is for 4 people or more. We are only 2 people. How can you enforce that on us? Then they brought another order saying that even under police escort, if we leave, there's apprehension of law and order problems. Therefore, under orders of the judicial authority, you are not to leave the airport. So I said, are we under police custody? Are we under judicial custody? They said both. They said immediately in the same plane that we came, you should go back. That was getting refueled. I said, no, we come here with a return ticket for, whenever a return ticket is there, only in that flight we'll go. So it was a virtual protest sitting there. They won't allow you to leave the airport. They said, sir, we also have orders, otherwise we'll physically lift you and put you in the plane and send you back to Delhi.
So this at that time, after a little while, the same officers, Jammu and Kashmir, police officers, their own magistrates, and the other people who met us at the Delhi airport in the flight, all of them are only saying, what does this Modi government want to treat us like this for? Why are they doing this? Then they themselves answer, are we going to be like Palestinians in Israel? Are you going to convert the Kashmir Valley into Gaza Strip of Palestine, where every day there are going to be protest actions and total instability and a large-scale operation and killing? If you're going to convert us to a Gaza Strip, there shall be an intifada every day, like it happens there, and India will never be at peace. And by doing this, you're only allowing Pakistan to interfere more, and the threat of cross-border terrorism is only likely to increase. But why is this? This is essentially an operation of demographic change. And this is how you want to keep Kashmir subdued. That is never going to happen. These are all youth. And how and when this is going to burst out and will require control, every day you hear Government of India saying things are under control, by tomorrow everything will start, but nothing starts. We told the governor also that if you say everything is normal, then why did you stop us? ശ്രീശാന്തിന്റെ വിലക്ക് 7 വർഷമായി ചുരുക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള പ്രതികരണം വരുന്നു ശ്രീശാന്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വാക്കുകളിലേക്ക്. അതിനുള്ള ഒരു സമയം ശ്രീശാന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയസ്സ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രീശാന്ത് പരമാവധി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ ആരും ചലഞ്ചിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ SRMC കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയിരുന്നു, ഫിറ്റ്നസ് എല്ലാം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫാഷൻ തന്നെ പറയാം, യോയോ ടെസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം ലെവൽ 16.1 ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈങ്. എൻ്റെ 18.3 ആണ് ദേവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അത് താങ്ക്സ് ടു ഫിലിം ഫീൽഡ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ഫിറ്റ്നസ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അതൊരു ക്രിക്കറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഫീൽഡിനോ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഫിറ്റ്നസ് എൻ്റെ അറിയാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടാൽ 2015 ഞാൻ എൻ്റെ ബാൻ മാറിയ സമയത്ത് തടിയൊക്കെ വെച്ച് അന്ന് എനിക്ക് ബോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയി. നെറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ എടപ്പള്ളി നെറ്റ്സിൽ ബോൾ പോലും എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നല്ലോണം 140+ എറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നല്ലോണം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ലോണം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റിന് 1 വർഷം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി, എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രൈറ്റ് സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നല്ലോ രജനാന്ത് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത കൊല്ലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർണാടക KCA ലീഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതാണ് കേരള ഏറ്റവും ആദ്യം കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടൂർണമെന്റ്സ് ഉണ്ട് കേരള ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് പ്ലസ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ട്. രഞ്ജിത്ത് തോമസ് സാറിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറും പിന്നെ എന്താ പറയുക, പ്ലേയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ റെഡ് ബോൾ ബോളർ എന്നാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. 87 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി എനിക്ക് ഒരു 13 വിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ്സ് ആവും. അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും അറിയാം, T20, T10 വൺ ഡേ കളിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ്, എനിക്ക് 5 ഡേ മാച്ച് കളിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം തിരിച്ച് ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ കളിക്കണം എന്ന്. ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 18 to 2 years ആണ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ കാലാവധി. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം 2020 വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റി, ജയിച്ച ടീമിൻ്റെ 50 ഓവർ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. ടെസ്റ്റ് റാങ്ക് നമ്പർ 1 നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാം 100 വിക്കറ്റ് നേടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്തായാലും ഇനി അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല. 100 വിക്കറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും. പക്ഷേ അതിലും എന്താ പറയുക, ഒരു 5 വർഷം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 37 ആണ് പ്രായം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലിയാൻഡർ പേസ് ആണെങ്കിൽ 45-45ലും ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ജയിക്കുന്നു. റോജർ ഫെഡറർ 38. ടെണ്ടുൽക്കർ പാജി തന്നെ, നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന ടെണ്ടുൽക്കർ തന്നെ കളിച്ചത് 42 വയസ്സ് വരെയാണ്. ബ്രാഡോക്ക് ഇപ്പോഴും ബിഗ് ബാഷ് കളിക്കുന്നു, 47-48 ആകുന്നു. അപ്പം ഇവരൊക്കെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. പ്രായം T20, T10 ബെറ്ററാണ്. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കുറേ മിസ്ബാഹുള്ളക്ക് ക്യാപ്റ്റനെ 42-ാം വയസ്സിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്, 100 അടിച്ചതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ മിസ്ബാഹുള്ളക്കിൻ്റെ ക്യാച്ചും പിടിച്ചതാണ് ഞാനാണ്. അപ്പം എല്ലാം കുറേ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം മോട്ടിവേഷനാണ്. ഞാൻ ഒരു നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ആഗ്രഹം. എൻ്റെ കംബാക്ക് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ ഫിലിമിൽ വന്നു, സക്സസ് ആവാൻ പറ്റില്ല, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. 2 ബോളിവുഡിൽ അഭിനയിച്ചു. കുറച്ച് പേർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല. പക്ഷേ Z5ലാണ് റിലീസ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ഇത്തിരി ഹിറ്റായത് തന്നെ കെമ്പക്കോട് 2. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കന്നഡ പടമാണ് റിലീസ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയത്.
അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും സ്ട്രഗിളിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഐ നെവർ ഗേവ് അപ്പ്. അതൊരു മെസ്സേജാണ്. കാരണം ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും, ക്രിക്കറ്റ് ആണെന്നില്ല, ആർട്സ് ആവണമെന്നില്ല, ബിസിനസ് ആണെന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഇന്ന് ഒരു ന്യൂസിലൂടെ കൂടെ വരാൻ പറ്റി. അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആകാൻ പറ്റിയ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ആകാൻ പറ്റും. അത് എന്താ പറയുക, എന്തൊരു വിഷമം വന്നാലും അത് യെസ് ബി അപ്സെറ്റ് ബട്ട് നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. ഫസ്റ്റ് സത്യം പറയാലോ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ സെമിഫൈനലാണ് തോറ്റത്. ഈ കൊല്ലം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഫൈനലെത്തട്ടെ. ജയിച്ചാൽ നല്ലത്, പക്ഷേ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് ജയിപ്പിക്കാം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കേരളത്തിന് തന്നെ കളിക്കണം, കേരളത്തിൽ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യണം. കാരണം എന്നെക്കാളും എത്രയോ നല്ല നല്ല ടാലൻറ്റഡ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറേ പേരെ കണ്ടു. ക്രിക്കറ്റ് വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിൽ. പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ കോറിഡോർ ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോഴും എറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ 140+. അപ്പം അതൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിരിക്കാം. അപ്പം അവരുടെ ഒപ്പം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രം, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ശ്രീശാന്താണ് വേൾഡ് കപ്പ് ജയിച്ചു അത് പണ്ടായിരുന്നു, ഇനി വീണ്ടും കംബാക്ക് എടുത്താൽ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ടി വിയിൽ കാണിക്കാം. ശ്രീശാന്ത് കംബാക്സ് ഒരിക്കലും ഈസി അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീശാന്ത് ഇഞ്ചുറി ലേ ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം തിരിച്ച് കംബാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് രഞ്ജി ട്രോഫിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ശ്രീശാന്ത് ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആർട്ടിക്കിൾ 370 ബന്ധപ്പെട്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കുകയാണ്. വാക്കുകളിലേക്ക് ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാളെ ഡൽഹിയിൽ മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ വിട്ടയക്കണം എന്ന നിലപാട് പരസ്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് തുടക്കമാണ്. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാലസ്തീനാക്കി മാറ്റാൻ നാം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഇസ്രായേലിനകത്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ആ പ്രദേശത്തെ മാറ്റി തീർക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ജമ്മുകാശ്മീർ നമ്മുടെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകമാണ്. ജമ്മുകാശ്മീർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ഭൂപ്രദേശമാണ്. ആ ജനത ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് സമത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമത്വം രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ സമത്വമാണ്. ആ സമത്വം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. ആ സമത്വം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. അവരെ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടിനെ എന്റെ പാർട്ടി പൂർണ്ണമായും എതിർക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെ, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനാണ് ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയുമുള്ളത് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഘടനയാണ്. ആ ഘടനയെ മാറ്റി അസഹിഷ്ണുതയുടെയും ഫാസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് RSS അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രയോഗത്തിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തടസ്സമാണ്. ആ പ്രയോഗത്തിന് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തടസ്സമാണ്. അതിനുമേലെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആധിപത്യം എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവകാശത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുല്യമായ അധികാരം ഫെഡറലിസത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് BJPയുടെ നിലപാടുമുള്ളത്. യഥാർത്ഥ യുദ്ധം ഇതാണ്. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന്, ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ രാജ്യം മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി നിലനിൽക്കണമോ, അതോ ഈ രാജ്യം ഒരു ഏകാധിപത്യ ഫാസിസ്റ്റിക് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി മാറേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ തർക്കമാണ്. ഇതാണ് നാളെയുടെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. But this battle is not only now confined to what is happening in J&K. That this is the agenda of this government to convert the secular democratic republic into their concept of a Hindutva Rashtra. That is now clear with what is happening with the National Register of Citizens as far as Assam is concerned. 41.2 lakh people living in our country for decades are today don't find their names in the register. 41.2 lakhs. Not a small amount. No country in the world is going to accept when you say that you please take them back. Most of them were born in the country. And they are not all only Muslims. There are many Hindus also, Bengali Hindus who are there. They have all been excluded. Now how that is going to solve out, that is going to be a serious problem. And now they have issued a gazette notification last week. And in that gazette notification, the government has decided by 2020 to complete this National Register of Citizens for the whole country. The entire country, there will be like census enumeration. Enumeration house to house will be done.
and the register of citizens will be maintained, and those who somehow unable to give any evidence for their claim will be left out of that, and that we all know who are going to be the targets. In the name of Bangladeshi Muslims, Bombay, Hyderabad, Bangalore, and all the cities, Delhi, you will find the actual selective application of this register. Now this is the nationwide expansion of the agenda that is happening now in Assam today. What is happening? Then on top of this, now what are they saying? All those Hindus whose name is not found in the NRC, they are telling them, don't worry, we will bring the Citizenship Amendment Bill. That Citizenship Amendment Bill is completely violative of Indian Constitution, defines Indian citizen on the basis of his or her religious affiliation. So do that amendment. They are bringing, the draft was there in the last session of Parliament, already circulated. Through this amendment, they want to say all non-Muslims who have come from bordering countries, who have been residents of India, they will be granted citizenship, but not the Muslims. ജമ്മു കാശ്മീരിലുണ്ടായത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി. നാളെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയും ഇതേ നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കണ്ടതെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു.